I rise pursuant to Standing Order 47-1 to make a statement on an issue of general topic concern, namely the use of Chinese on social media application, TikTok. Mr. Speaker, there have been a serious allegation against the application on the issue of data privacy. The application gathers information on the user's country location, internet address, and type of device, if allowed. It will also ascertain the user's exact location, phone's contact, and other social media network connections, as well as age and phone number. All this information is geared towards creating a profile of the user and not targeting advertisement as users presume. The application is also alleged to understand the user's area, what they like, find funny, and what they say to their friends. Hackers who could cause all sorts of harm to an individual can also access this data easily. Mr. Speaker, in Kenya, the platform has attracted a lot of users since its inception and introduction into the market in the year 2018. Kenyans share short videos in the platform for entertainment, while others use it to advertise their products. The question thus arises to the safety of the data that Kenyans unknowingly provide to the application regarding themselves. Mr. Speaker, the application has created a culture of violence, hate speech, bullying, and exchange of sexually explicit content, which in some cases are part of the trending topics with a million of posts. This has raised ethical concerns about the application and has contributed negatively to Kenyan society, especially during the COVID-19 pandemic era, when schools have remained closed for a long period of time. Mr. Speaker, sir, I would like to urge the Standing Committee on Standing Committee on Information and Technology to work with other government agencies to come up with a policy and legal framework to ensure safe usage of such applications and safeguard the metadata of the Kenyans that is being collected by the TikTok application. I thank you, Mr. Speaker. Senator Mwaura Isaac. Asante sana Mheshimiwa Speaker, kwa sababu ya hiyo arifa ambayo imetolewa na mwenzangu Senator Falhada Imanadeko kuhusu hiyo application ya TikTok. Kwa sababu nafikiri niliposikia vile ambavyo amechangia, mambo hayo pia yanahusisha pia zingine kama zile Facebook na Twitter na kadhalika. Na Mheshimiwa Speaker, tunajua fika nini ambacho kinachoendelea katika anga za kimataifa. Kwamba Uchina ambao ni nchi ambayo imeendelea sana kutokana na utengenezwaji wa bidhaa nyingi, hata hapa tukiangalia nyingi zimetoka kule Uchina. Lakini sasa hivi wameanza pia kuingia katika mambo ya internet, mambo ya kutumia teknolojia ili kuweza kuwasiliana. Na ukiangalia zile kampuni ambazo mwanzo zimeweza kusajiliwa ama kuanzishwa kule Marekani, kama kule Silicon Valley, zenyewe pia zimeweza kushtakiwa katika anga za kimataifa kwa sababu ya kutokuwa na usiri wa data ambayo wanatoa kutokana na watu wote ulimwenguni. Kwa hivyo ni kweli nakubaliana na Mheshimiwa Falhada kwamba ni vizuri kuangalia hususan vile ambavyo hii data inatumiwa hususan kwa mambo ya ununuzi katika soko huria ambazo zipo katika ulimwengu huu. Lakini Mheshimiwa Speaker, isiwe ni njia nyingine ya vile ambavyo tumeona vita kati ya iPhone na Huawei. Kwa sababu tunaona kwamba kuna kule kuingiliwa kwa nchi ya Uchina, hususan kwa sababu wanaanza kuchukua masoko ambayo yalikuwa yamedhaminiwa na nchi za kimagharibi. Isiwe ni kisingizio kuharibia jina, kwa sababu tunaona hata nchi kama Marekani
wana bajeti maalum ya kuhakikisha kwamba wanapiga kule kusonga mbele kwa utumiaji wa bidhaa zote ambazo zinatoka katika kule Uchina. Kwa sababu, Mheshimiwa Spika, kwa nini nasema hivyo? Ukiangazia takwimu, uchumi wa Marekani uko zaidi ya dola trilioni 21. Uchumi wa Uchina uko dola trilioni 14.4. Na inakisiwa kwamba chini ya miaka 10 uchumi wa Uchina utaweza kupita uchumi wa Marekani. Na kwa sababu Uropa na Marekani waliendelea kwa sababu ya kutengeneza bidhaa na kutoa moshi mkubwa na kuharibu mazingira, sasa hivi hata Uchina kwa sababu ya vile vile wanataka kuendelea kuanza kufanya kazi kupitia mitandao. Kwa hivyo sio haki kusema kwamba ni kidude tu kimoja cha nchi fulani ambacho kinatumia data visivyo. Ikumbukwe sana kwamba, Mheshimiwa Spika, hapa humu nchini kuna kampuni inayoitwa Cambridge Analytica ambayo ilitumiwa kufanya ukarabati wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo mimi mwenyewe nasema ndivyo waangalie, lakini wasiangazie tu TikTok. Waangalie pia Facebook, waangalie Twitter, waangalie Instagram na pia WhatsApp. Kwa hivyo ninaunga mkono, lakini naendelezea kwamba isiwe tu ni kwa sababu hii application imetoka tu katika nchi ya Uchina. Senator Cherargei. Thank you, Mr. Speaker. Sir, I want to congratulate Senator Falhada for that statement that she has made on the issue of TikTok. I think TikTok is famous among the young people because you can share a short video. Most people use for songs, among others. And in fact, the latest was during COVID, where one of the ladies, I think from Kakamega County, was able to make magical moves on the song Je Utawezana. And it depends on how you can use, it depends on how you can use that application, Mr. Speaker. But I agree in general, or principality, is that the internet, the usage of internet, Mr. Speaker, should be used to promote our values and principles within our society. I think Kenya and government has allowed all Tom, Dick and Harry, especially in the internet issues, to erode our values and principles. But Mr. Speaker, you remember now most of our children are at home since because of COVID, and TikTok, Facebook, Twitter, among other social media sites have been a place where many young people are influenced either negatively or positively. But TikTok is a good when you want to use it, because I know many young people that have used to promote their own music talents and other talents, because of course you can't gain entry into the mainstream media. Mr. Speaker, secondly is that there has been a fight, and my brother has alluded to, over the Cambridge Analytica, where they were using to know your preference, especially when the issue of interference of election in 2016 in the United States of America. And that matter, even the CEO of Facebook was being summoned by the Senate of the US to try and understand how Cambridge Analytica was able to use Facebook, among other social media sites, to collect information on preferences, especially on election during that time, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I agree that this matter must be dealt with. You remember there was an issue of Huawei and iPhone on the issue of usage of Android, among other things, and other applications. And this has become a matter of concern. Mr. Speaker, my worry with these applications is they are able to collect so much more information. And I remember, Mr. Speaker, when you facilitated us to visit Canada, Vancouver, in last year, and we were able to meet a committee on information technology of the Canadian Parliament, and they were telling us there are so many characters that Facebook require until they can know your preference, they can know your thinking. And this can be used to collect the intelligence, to collect the information, which is not good for any country, Mr. Speaker. Mr. Speaker, therefore, I want to thank our Senator Falhada for bringing this to the attention, that in as much as social media are good for our young people, we should use it in a positive and finally, Mr. Speaker, this issue, as even we discussed on the issue of TikTok and the usage of TikTok, Mr. Speaker, we should not also allow the curtailing of freedom of expression